We are doing film genres part 3. The other day we studied part 2 with the feature film, short film, etc. So now we are going to study melodrama, etc. Melodrama and other genres of film. See, the earliest roots of melodrama can be traced back to the medieval morality plays. When we study the history of melodrama films, melodramatic films, we reach the medieval morality plays during the medieval period, especially in the 15th and the 15th centuries, as well as at the dawn of 16th century. There were morality plays. Morality plays were allegorical plays in which, the success of virtue, success of goodness on evil is depicted. The success of virtue over evil is depicted in medieval morality plays. And morality plays contains a lot of dramatic situations. So the earliest roots of melodrama can be traced back to the medieval morality plays. Melodrama refers to a particular genre of films which intends to evoke an emotional response from the part of the viewer or spectator or audience. What is melodrama? Of course, melodrama refers or denotes to a particular genre of films which intends to evoke, which intends to produce an emotional response, an emotional reaction or emotional response from the part of the viewer. The viewer or the audience or the people who watch the melodrama get an emotional reaction on seeing the dramatic situations depicted in the melodrama. So melodrama refers to a particular genre of films which intends to evoke an emotional response from the part of the viewer. Crime films, films which depict crime, and westerns. Westerns means western films. Western films depict the cowboy films. The cowboys who reach at the place where there are atrocities and where there are cruelties towards men and women. They ride on horseback and having pistols with them always. They are cowboys. And such a cowboy films are known as westerns. And also war films, films depicting war, or the films which glorify war. The films which glorify war. We can see so many Hollywood films and Malayalam movies. So many Malayalam movies starring Mohanlal, Prithviraj, and there was a Dilip film, War and Love. So these films were set on the background of war. And these films can be brought onto the fold on the pages of melodrama. Crime films, westerns, cowboy films, war films, etc., which evolve, which produce sensation, excitement, and action. These crime films, western films, and war films evoke excitement, sensation, and action. These can be brought to the fold of melodrama. These films unfold highly emotional plots which dramatize. These films reveal or unfold or unveil. What do these films unveil? Highly emotional plots. The plots are highly emotional. The plots are highly capable of moving us, sometimes moving us to tears. These films unfold highly emotional plots which dramatize moral dilemmas. These films dramatize moral dilemmas. Dilemmas faced by characters with morality. Moral dilemmas. There is a question arising in their conscience as to whether something is
right or not on the moral basis. That is moral dilemma and conflicts. Moral dilemma and conflicts are portrayed or dramatized by these emotional plots that these melodramatic films contain. These films unfold highly emotional plots which dramatize moral dilemmas and conflicts, usually in the backdrop of family situation. And all these emotional reaction happens on the background of family situation. Family background will be the setting of most of these melodramatic films or melodramas. These melodramatic films draw inspiration from early popular theatre. This melodrama film has close connection with the drama or theatre. They draw inspiration. These films draw their inspiration from early popular theatre, which was based on acting style. Theatre, dramatic stage. Theatre was based on acting style, dependent on gestures. Gestures are highly used to evoke the reaction of the audience. Gestures. The dramatic theatre uses the acting based on gestures. And music and spectacle means good view. Spectacle means very beautiful frames. They also have the stage setting is in such a way that they produce very beautiful, very lovely spectacle. So these are the features of the dramatic theatres, and these contents or these elements or these factors are there in melodramatic films also. They draw inspiration from early popular theatre, which was based on acting style, dependent on gestures, music and spectacle. Broken Blossoms, D.W. Griffith film, Broken Blossoms, which was produced in the year 1919, is an early example of this sort, this type melodramatic film, Broken Blossoms, in which the story revolves around the genuine love that happens between a child and a Chinese man. The child happens to be in deep love with a Chinese man because of the atrocities and cruelties caused by the child's father. That is the plot of the film Broken Blossoms by D.W. Griffith, which was released in the year 1919. It is an early example of a melodramatic film. And this film reveals a sentimental story with everyday settings and attempts to portray moral lessons. This film attempts to portray or depict moral lessons and dilemmas. This film attempts to portray moral lessons and dilemmas. Then another melodramatic film, Home from the Hill, which was out in the year 1959. The Cobweb, another one, released in the year 1955 by Vincent Minnelli. Then All That Heaven Allows, which deals with a triangle love. All That Heaven Allows. And Imitation of Life, a 1959 film by Douglas Sirk, were important early works of melodramatic films. So when we think of melodramatic films, the earlier films that come to our minds are Broken Blossom, the first one by D.W. Griffith, 1919 film, Home from the Hill, The Cobweb by Vincent Minnelli, and All That Heaven Allows, a 1955 film, and finally Imitation of Life, a 1959 film by Douglas. Melodrama has emerged as a prominent, most important stream
ഇൻ ദി നാഷണൽ സിനിമാസ് ഓഫ് ഏഷ്യ, ദി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക. പക്കാലത്ത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസ്, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ദേശീയ സിനിമകൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെലോഡ്രാമയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ട് കാണാം. സോ മെലോഡ്രാമാസ് ഹാവ് ഇമേജ്ഡ് ആസ് എ പ്രോമിനൻറ്റ് സ്ട്രീം ഇൻ ദി നാഷണൽ സിനിമാസ് ഓഫ് ഏഷ്യ, ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക. ഫാമിലി, gender, modernization and national identity are some of the themes around which melodramas are woven. ഈ ആദ്യകാല മെലോഡ്രാമാസിലെ തീമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബം, ഏറ്റവും അധികം കുടുംബം. ഈ കുടുംബ സിനിമകളെല്ലാം മെലോഡ്രാമ കയറി. മലയാളത്തിലെ മിക്ക സിനിമകളും കുടുംബ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ മെലോഡ്രാമാറ്റിക്കാണ്, മെലോഡ്രാമാസാണ്. തമിഴിലെ സിനിമകൾ മെലോഡ്രാമാസാണ്. ഹിന്ദിയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സിനിമകളും ഒരുപാട് അതിഭാവുകത്വവും ഓവർ ആക്ടിങ്ങും ജെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അതിപ്രസരമൊക്കെ നിറഞ്ഞ സിനിമകളാണ് ബോളിവുഡിലും തെലുങ്ക് സിനിമകളിലും തമിഴ് സിനിമകളിലും ഒക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം, മെലോഡ്രാമയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് സ്ത്രീ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന സീരിയലുകൾ. ആ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം മെലോഡ്രാമാറ്റിക്കാണ്, മെലോഡ്രാമാസാണ് സീരിയലുകൾ അല്ലേ? യെസ്. സോ വിച്ച് വർ ദ തീംസ് ഇൻ ദി ഏർലിയർ മെലോഡ്രാമാറ്റിക് ഫിലിംസ്? ഫാമിലി, ജെൻഡർ, മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി, ദേശീയത. നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആർ സം ഓഫ് ദി തീംസ് അറൗണ്ട് വിച്ച് melodramas are woven, melodramas are made. Melodrama can be viewed as a response to the effects of the French Revolution, the Industrial Revolution and modernization. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു റിയാക്ഷനായിട്ട്, ഒരു പ്രതികരണമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മെലോഡ്രാമാറ്റിക് ഫിലിംസിനെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കും. ഏതൊക്കെ? മെലോഡ്രാമ ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് ആസ് എ റെസ്പോൺസ് ടു ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ, the Industrial Revolution and modernization. The earliest stages of melodrama tried to juxtapose the bourgeoisie with the feudalism by narrating tales concerned with the ravishment of middle class maiden by the villainous aristocrat. ഇനി ആദ്യകാല മെലോഡ്രാമകളുടെയൊക്കെ ഒരു പൊതുവായൊരു പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ബൂർഷ്വാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്ക സിനിമകളും ജന്മികളായിരിക്കും. ബൂർഷ്വാസികളായ ജന്മികൾ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നതാണ്, റേവിഷ് ചെയ്യുന്ന, റേപ്പ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന സീൻസ് അടുത്ത കാലത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ വിധേയൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകൾ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഫിലിമായിരുന്നു. അതുപോലെ എത്ര സിനിമകൾ, യു ആൻഡ് ഐ നോ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫിലിംസ്, പേര് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ദി ക്ലാസ് വിൽ നെവർ ഗോ ഹെഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, ഓൾറെഡി നോ സോ മെനി ഫിലിംസ് ഹാവ് ബീൻ റിലീസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് തീം. വാട്ട് ഈസ് ദ തീം? ദി ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മെലോഡ്രാമ ട്രൈഡ് ടു ജെക്സ്റ്റാപ്പോസ്. നമ്മുടെ മൊണ്ടാഷിലൊക്കെ പഠിച്ചാണല്ലോ, ജെക്സ്റ്റാപ്പോസ് ബൂർഷോസിക്ക് പകരം ആരെ കൊണ്ടുവരുന്നു? ഫ്യൂഡലിസം ബൈ നാരറ്റിംഗ് ടെയിൽസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദി ravishment, destruction of middle class girls by villainous aristocrats, villainous people who belong to the aristocratic class or the representatives of feudalism. The various stages of cinematic melodrama came under the influence of. And also when we examine the history of melodrama, we can easily see that the various stages of cinematic melodrama came under the influence of capitalism. Class concerns means class distinctions. And the consumer culture also has a deep impact on the emergence of the melodramatic films or cinematic melodrama. The various stages of cinematic melodrama came under the influence of capitalism, class concerns and consumer culture, ഉപഭോഗ സംസ്കാരം, അതുപോലെ വർഗവിവേചനം, വർണ്ണവിവേചനം, അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ. അങ്ങനെ പലതരം സിനിമകൾ ഉയർന്നു വന്നു. ദി വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സിനിമാറ്റിക് മെലോഡ്രാമ കെയിം അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയുടെ പരിണത ഫലമായിട്ട് ക്ലാസ് കൺസേൺസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ കൾച്ചർ.
It catered to, cinematic melodrama or melodramatic cinema is catering to, or it catered to female audience by making use of an extensive mise-en-scène. മിസൻസെൻ്റെ അതിപ്രസരം വളരെ വർണ്ണശബളമായ ഫ്രെയിമുകളായിരിക്കും. നല്ല കളർഫുള്ളായ നല്ല ലൈറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ കീ ലൈറ്റും ബാക്ക് ലൈറ്റും ഫിൽ ലൈറ്റും ഒക്കെ ശരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്ത്, നമുക്കറിയാമല്ലോ സീരിയലിലേക്ക് ആ തിളക്കവും പ്രൗഢിയും താരങ്ങളുടെയൊക്കെ കോസ്റ്റ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ജോലിക്കാരി വരെ പട്ടുസാരി ഉടുത്ത് നല്ല സ്വർണ്ണാഭരണ വിഭൂഷിതയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ മനോഹരമായ മിസൻസെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഫീമെയിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ദി മെലോഡ്രാമാറ്റിക് ഫിലിംസ് ആർ ഓറിയൻറ്റഡ് ടു ഫീമെയിൽ ഓഡിയൻസ്. They are catering the requirements of the female audience, of course. The melodramatic films catered to a female audience by making use of an extensive, colorful mise-en-scène. During the 1970s, it came under the melodramatic films or cinematic melodrama came under the influence of Marxism, psychoanalysis. These things we have studied earlier. Psychoanalysis brought about by whom? Sigmund Freud in the 19th century. Psychoanalysis and feminism also, which developed during the 19th century, the later half of the 19th century. So these things, Marxism enunciated by Karl Marx, Marxism and psychoanalysis expounded by Sigmund Freud, and feminism, these things influenced the cinematic melodrama during the 1970s. During the 1970s, it came under the influence of Marxism, psychoanalysis and feminism. Laura Mulvey was a famous feminist and a film theorist, a woman. Laura Mulvey, the feminist and film theorist, identifies ideological contradiction as the main content of melodrama. The main content or main substance or the subject matter of melodramatic films or cinematic melodrama is ideological contradiction or ideological war, ideological conflict. എന്തായാലും മെലോഡ്രാമയിലെ ഒരു സവിശേഷത കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയപരമായ സംഘർഷമായിരിക്കും. ശരിയാണ്. മിക്ക സിനിമകളിലും പത്തിനന്തിക്കാടിൻ്റെ സന്ദേശം, അതിൽ സഹോദരങ്ങൾ രണ്ട് ആശയത്തിലാണ്. മിക്ക സിനിമകളിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഐഡിയോളജിയിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡ്രമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് അവസാനിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ട്രാജഡിയിലായിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് അത് ഫെമിനൈൻ മെലോഡ്രാമയാണ്. അല്ലാതെ അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മസ്കുലൈൻ മെലോഡ്രാമ, അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാം അതിനെ. സോ ലോറ മൾവേ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ideological contradiction as the main content of melodrama. So in these films, the spectator or the viewer or the audience derives excitement. The audience gets or derives or obtains excitement from the conflict between people tied by love or blood. സഹോദരങ്ങളായിരിക്കാം സംഘർഷം. വാത്സല്യം പോലുള്ള സിനിമകളിൽ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം, അവരുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ, കാമുകനും കാമുകിയും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം. അപ്പോൾ ലവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ബ്ലഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ബന്ധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാതെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതൊന്ന് ശരിയാകണമേ, ഒന്ന് നേരായി കാണണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. വി ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ബൈ ദി ഫിലിം വിച്ച് വി ആർ വാച്ചിങ്, വി ഓൾവേസ് പ്രേ ഫോർ ദി smooth ending of such films. Okay, see, the spectator or the viewer or the audience derives excitement from the conflict between people who are tied. Appeals to the female spectator. The family melodrama attracts the female spectator. Please remember that.
Again, Laura Mulvey, remember the British feminist and film theorist Laura Mulvey. Laura Mulvey, British feminist film theorist, distinguishes between. She differentiates between masculine melodrama and female melodrama. Masculine melodrama and female melodrama. I have just mentioned. See, there may not be a reconciliation or resolution in a feminine melodrama or a female melodrama. There may not be a resolution or reconciliation. കാമുകന്മാരാണെങ്കിൽ വേർപിരിഞ്ഞങ്ങ് പോകുന്നു, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് പിരിയുന്നു, അച്ഛനും മക്കളുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായി വേർപിരിയുന്നു, സഹോദരന്മാർ എന്നേക്കുമായി വേർപിരിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ see the death of anybody whom others love, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്മൂത്തായ റിക്കൺസിലിയേഷൻ, ഒരു അനുരഞ്ജനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിഹാരം ഇല്ലാത്ത സിനിമകളാണ് ഫീമെയിൽ മെലോഡ്രാമ. There may not be a reconciliation or resolution in female melodrama. Remember this, students? Where a masculine melodrama offers a neat reconciliation. There will be a neat reconciliation in a masculine melodrama. The concept of Victorian morality and modern psychology have immensely influenced this genre. The concept of Victorian morality, the morality which arose during the Victorian age, the new tenets of purity and morality which arose during the Victorian age, and modern psychology enunciated by the modern psychologist Sigmund Freud, have immensely influenced, have a deep impact on this genre or genre. So this is about melodrama study. Well, it is something which is often asked by the university. Then another one, that is musical cinema, musical movie, musical film. What is it? It is a Hollywood genre. It happened in Hollywood first. It is a Hollywood genre. The musical has now established its sway in the arena of international popular cinema. The musical film has now established its sway. Sway means power in the arena. Arena means battlefield of international popular cinema. ഇന്ന് അന്തർദേശീയ ജനപ്രിയ സിനിമകൾക്കിടയിൽ ഈ മ്യൂസിക്കൽസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിംസ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം, ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ദി മ്യൂസിക്കൽ has now established its sway, power in the arena, battlefield of international popular cinema. The musical employs the various combinations of music, song and dance. A musical film means a combination of song, dance and music. There will be music, there will be song and there will be dance. A combination of all these things contribute to a musical film. ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് മാത്രമല്ല, മനോഹരമായ സംഗീതം, പാട്ട്, ഡാൻസ് ഉണ്ടാകും. മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-2.5 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷേ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. മനസ്സിലൊന്നും കാണില്ല, മനസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. മൈൻഡ് വിൽ ബി ബ്ലാങ്ക് ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ ഒന്ന് രസിച്ചു. വി ഗോട്ട് എൻ്റർടൈൻഡ്, വി ഗോട്ട് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലഷറബിൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. So the musical has now established its way in arena of international popular cinema. Musical films employs the various combinations, various mixtures of music, song and dance, and usually unveils, and musical film usually or generally unveils or reveals or portrays or depicts a romantic plot with a happy ending. It may have പാട്ടും ഡാൻസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്, ഒരു റൊമാൻറ്റിക് പ്ലോട്ടും ഉണ്ടാകും, സ്മൂത്തായ എൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമ്മളെ രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് മ്യൂസിക്കൽ. മനോഹരമായ ഡാൻസ് കാണാം, നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാം, പിന്നെന്ത് വേണം? 2.5 മണിക്കൂർ സമയം പോയി കിട്ടും. വി വിൽ ബി ഇൻ അനദർ വേൾഡ്.
നമ്മുടെ ദുഃഖസാന്ദ്രമായ ലോകത്ത് നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദി വേൾഡ് ഓഫ് ടെൻഷൻ വി ആർ റീച്ചിങ് എ ഹെവൻലി വേൾഡ് വിത്ത് ഫുൾ ഓഫ് ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക്. അതാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് റിയലി പോർട്രേസ് എ പ്ലോട്ട് വിത്ത് എ ഹാപ്പി എൻഡിങ്. ദി സ്റ്റേജ് മ്യൂസിക്കൽസ് ഓഫ് സൈലൻറ്റ് ഇറ വെയർ ഓഫൺ അക്കമ്പനീഡ് വിത്ത് ലൈവ് മ്യൂസിക്. അത് നേരത്തെ സൈലൻറ്റ് ഇറയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ചില സൈലൻറ്റ് ഇറയിലെ ഡാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടുന്നതോ കാണിക്കുമ്പോൾ ഡാൻസ് രംഗമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ, അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലിരുന്ന് ഈ മ്യൂസീഷ്യൻസ് വായിക്കുന്ന, ലൈവായി വായിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ അത് രസിക്കും. ഓഡിയൻസ് അതുമായി മിക്സ് ചെയ്ത്, ആ സൈലൻറ്റ് മൂവിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് രസിക്കുന്ന അത് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. സംതിങ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച്, isn't it? Yes, it happened. It was to be so. There was such a thing. അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. So the stage musicals of silent era were often accompanied with live music. See, these shows were extremely popular. These silent films with side music, side live music were extremely popular with audiences of that period. Later, the sound film came with the jazz music produced by Warner Brothers. You have earlier seen it. Jazz singer. The jazz singer in 1927. The jazz singer which was released in 1927. The jazz singer by Alan Crosland. The director was, filmmaker was Alan Crosland. He is considered as the first sound film. The jazz singer in 1927 by Alan Crosland is considered as the first sound film. Henry Beaumont's The Broadway Melody, മറ്റൊരു മനോഹരമായ സംഗീത സാന്ദ്രമായ ഒരു സിനിമ, ബ്രോഡ്വേ മെലഡി, released in 1928, was the first typical musical which established the backstage story as an integral part of musical. മനോഹരമായ ഡാൻസും പാട്ടും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മനോഹരമായ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് സ്റ്റോറി. ഈ ഡാൻസിനും പാട്ടിനും പുറകിൽ അവയെ നയിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന മനോഹരമായൊരു സ്റ്റോറി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ധാരാളം മ്യൂസിക്കൽസ് ഉണ്ട്. ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ ധാരാളം മ്യൂസിക്, മുകളിൽ ആസാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിംസ് ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ കഥയുണ്ട്. മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിംസ് പോലെ എന്നുള്ള ഫിലിം, അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിമാണ്. പിന്നെ എത്രയെത്ര ഫിലിംസ്, എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഫിലിംസ് ഉണ്ട്. ഹം കിസി സെ കം നഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയ ഫിലിം. അങ്ങനെ ഒരു ദർ ലോട്ട് ഓഫ് ഫിലിംസ്. മലയാളത്തിലെ സാർഗം, ഇതിന് പ്രേമം പോലെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിമാണെന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. പിന്നെ പഴയ കാലത്തുള്ള ഫിലിംസ്, പിന്നെ സാഗരസംഗമം, തെലുങ്കിലെടുത്ത സാഗരസംഗമം, ശങ്കരാഭരണം, ഇതെല്ലാം മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിംസാണ്. വി ലൈക്ക് വാച്ചിങ് ദം. ഡാൻസും ഉണ്ട്, മ്യൂസിക്കും ഉണ്ട്, മനോഹരമായ ഗാനങ്ങളുണ്ട്, ഡാൻസും ഉണ്ട്. ഇവയിലൊക്കെ ഇതെല്ലാം മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിംസാണ്. ധാരാളം മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിംസ്. See, we can see a lot of musical films in regional languages as well as Hollywood cinemas. Broadway Melody, the Broadway Melody which was released in the year 1929 was the first typical musical. And some local varieties of films like the Brazilian Canchada and the Argentinian film Tango also featured musical dance. They featured music and dance. Or the regional varieties of films like the Brazilian Canchada and Argentinian Tango also featured music and dance. These films were popular with audiences throughout Latin America. All these films were highly popular with the audiences or viewers throughout the Latin America. The melodramatic musical is a special feature of Bollywood. Melodrama mixed with the musical. ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥയും കാണും, അതോടൊപ്പം തന്നെ മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിംസ് ആയിരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ബോളിവുഡ് സിനിമകളിലും മിക്കവാറും സിനിമകളിലും, വാർ ഫിലിംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മനോഹരമായ സന്ദേശ് ചാത്ത എന്നുള്ള പാട്ട്, മനോഹരമായ ബോളിവുഡ് സിനിമകൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിലും കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിലും പാട്ടും കാണും,
ഡാൻസും കാണും, കഥയും കാണും. ബോളിവുഡിലെയും ടോളിവുഡിലെയും കോളിവുഡിലേക്കൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതിനൊരു അപവാദം മലയാളം ഫിലിംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. These forms were popular with audiences throughout Latin America. The melodramatic musical is a special feature of Bollywood. The musical comedy, there are musical comedies. പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ കോമഡീസ്. പാട്ടും കോമഡി ഫിലിം കൂടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ 2-2.5 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ചിരിച്ചുല്ലസിക്കുകയും ചെയ്യാം, പാട്ടും ഡാൻസും കേട്ടും കണ്ടും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ദി മ്യൂസിക്കൽ കോമഡി, ദി ബാക്ക് സ്റ്റേജ് മ്യൂസിക്കിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തൊരു കഥ കൂടി. ദി ഫെയറി ടെയിൽ മ്യൂസിക്കൽ, ദി ഫോക്ക് മ്യൂസിക്കൽ, നാടോടി കഥകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലെ മ്യൂസിക്കൽ. ദി ഷോ മ്യൂസിക്കൽ ആർ ദി ഡിഫറൻറ്റ് സബ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ഇവോൾഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി മ്യൂസിക്കൽസിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്തുന്ന സബ് ജോൺറേസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടൈപ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂസിക്കൽ കോമഡിയും ബാക്ക് സ്റ്റേജ് മ്യൂസിക്കലും ഫെയറി ടെയിൽ മ്യൂസിക്കലും ഫോക്ക് മ്യൂസിക്കലും ഷോ മ്യൂസിക്കലും ഒക്കെ. ജെന്റിൽമെൻ പ്രിഫർ ബ്ലോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ തലമുടിയും നീല കണ്ണുകളുമുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ബ്ലോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജെന്റിൽമെൻ ലൈക്ക് ബ്ലോണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ 1953 ഫിലിം ബൈ ഹോവാർഡ്. 42nd Street by Lloyd Bacon. Lloyd Bacon is the film director. Lloyd Bacon. She released in the year 1933. 42nd Street. Then another important film in the genre of musicals, The Sound of Music. The Sound of Music. Sound of Music by directed by Robert Wise in the year 1965. Cabaret by Bob Fosse, directed by Bob Fosse, are some of the representative works of this genre. These are the films which represent this genre. These films represent the genre of musicals. Then the animated musical is another. Animated musical are also very much successful. They are also very much victorious. Animated musical films. The animated musical is another variant, another section, another type. Spearheaded by this, led by the Disney Studios, Walt Disney Studios, with the production of Snow White and the Seven Dwarfs. Snow Whiteum 7 കുള്ളന്മാരും, Snow White and Seven Dwarfs, directed by David Hand in the year 1937. So this variety has now evolved as very popular and even rivals the live action Hollywood musical. ഈ അനിമേറ്റഡ് ഫിലിംസ് ഇന്നൊരു എന്താണ്, ഒരു നല്ല കോമ്പറ്റീഷനാണ് ആർക്കെതിരെ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശത്രുവാണ്, എതിരാളിയാണ്, റൈവലാണ്. ഹോളിവുഡ് ലൈവ് മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിംസിനൊരു എതിരാളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അനിമേറ്റഡ് മ്യൂസിക്കൽസും. വൺ എക്സാമ്പിൾ, ദി നൈറ്റ് മെയർ ബിഫോർ ക്രിസ്മസ് and Tangled. These are some of the examples. Nightmare Before Christmas, which was released in 1993, and Tangles, 2010 film. These are the best examples of animated music.